friends, welcome back to Best Way to Study. In this video I am going to tell you all a great news from Best Way to Study, and I'll tell the same content even in the Telugu. First నేను ఇంగ్లీష్లో ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పేస్తానండి. ఏదైతే మీకోసం తీసుకొచ్చానో తర్వాత నేను తెలుగులో కూడా చెప్తాను అదే న్యూస్ని. సో ఫస్ట్ కమింగ్ టు ఇంగ్లీష్, ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ ఈచ్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ one or the other success story of your life and one or the other story of yours which will inspire or motivate thousands and lakhs of people. If you are one of them, what you need to do is let me know in the comment section below if you have such kind of success story. So we, our team of Best Way to Study, will contact you and also mention your mail address so that Best Way to Study team will contact you, and if you are the lucky ones, then your video is going to come on Best Way to Study platform. Okay, so stay tuned for more further details. First step, what you need to do is, if you have any success story, let me know in the comment section below stating hashtag I have the success story, and also mention your mail address. Okay, I am repeating the same thing. See, if you have any success story or if you have any story which will inspire thousands and lakhs of people out there watching this video, then what you need to do is just let me know in the comment section below telling hashtag I have a success story, and also mention your mail address so that we, our team of Best Way to Study, will contact you. And if you are the lucky ones, then you will have the greatest golden opportunity of being displayed on my channel. Like, your video will be uploaded on Best Way to Study channel. I'm going to tell you the same thing even in the Telugu. So మనకి ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సక్సెస్ స్టోరీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక లైక్ మన స్టోరీ వందల మందిని కొన్నిసార్లు ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది, కొన్నిసార్లు మోటివేట్ చేస్తుంది. అలాంటి స్టోరీ కనుక మీకుంటే మీరేం చేయాలంటే కమెంట్ సెక్షన్ కింద ఉంటుందండి, ఆ కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు కూడా ఒక సక్సెస్ స్టోరీ ఉంది అని తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా రాసి నాకు కనుక పంపిస్తే మా బెస్ట్ వే టు స్టడీ టీం వచ్చేసి మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తారు. మీరు కనుక లక్కీ అయితే ఏ వీడియో అయితే మీరు సక్సెస్ స్టోరీ అని మీరు రికార్డ్ చేసిన వీడియో ఏదైతే ఉంటుందో అది బెస్ట్ వే టు స్టడీలో మేము అప్లోడ్ చేసే గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నామండి. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే నాకు కూడా ఒక సక్సెస్ స్టోరీ ఉంది అని మీ మెయిల్ అడ్రస్ కమెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి, మా టీం మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తాము. సో అదే అండి ఇప్పటికి వచ్చేసి గ్రేట్ న్యూస్. సో అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ త్వరలో గివ్ అవే కాంటెస్ట్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాను. ఫస్ట్ విన్నర్కి వచ్చేసి ఒక మొబైల్, శాంసంగ్ గెలాక్సీ మొబైల్ గిఫ్ట్గా ఉంటుంది. సెకండ్ విన్నర్కి వచ్చేసి ఎవరైతే విన్ అయ్యారో వాళ్ళకి లైక్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్కి కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ బర్త్డే ఆర్ యానివర్సరీ విషెస్ ఏమైనా ఉంటే అది నేను రికార్డ్ చేసి మీకు మెయిల్ పంపిస్తానండి. సో దీస్ టూ ఆర్ ద ఎగ్జైటింగ్ గివ్ అవేస్. ఐ టెల్ ద సేమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. So guys, stay tuned. You're going to have we are going to give you a giveaway contest very soon. First winner is going to be winning a Samsung Galaxy mobile, and second winner will be getting a video from me wishing any of your friends, or like if you have any of your friends or family birthday or anniversary regards like wishes, I'll wish them in a mobile video and post, like give you the same in your mail address. So yeah, that's it for today. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for more such videos. Like and share this video with all your friends, and stay tuned for the giveaway contest. Okay, సో ఏం చేయాలంటే మీరు గివేవేలో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకన్ కనుక కొడితే నేను ఏం వీడియో చేసినా మీ మొబైల్లోకి వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ లైక్ చేయడం, షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఈ వీడియోని.
అండ్ గివ్ అవే కాంటెస్ట్లో ఏముంటుంది అంటే నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, అవి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఆన్సర్ చేస్తే ఫస్ట్ వచ్చేసి మీకు ఫస్ట్ విన్నర్కి మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది. సెకండ్ విన్నర్కి ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్కి ఏమైనా బర్త్డే ఆర్ యానివర్సరీ విషెస్ ఉంటే అది నేను విష్ చేసి పర్సనల్గా వీడియో పంపిస్తాను మీ మెయిల్ అడ్రస్కి. సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ హ్యాపీ వీకెండ్. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.